someone knocked on the door and he just leave these items, and I guess this is a package that Andre ordered for me, and so let's unbox it, guys. 2 boxes. Hello, hello, hello! Again, this is Aissa's Adventures and Travel. Bubuksan po natin yung isa pang box na in-order ni Andre. Andre is still in BC. He's working in a pipeline job. So, ito yung isang order niya, guys. Ayan. Yay! It's a surprise. I don't know what's this. So, open na natin. Let's open! Excuse me, Buffy. Excuse me, excuse me. Excuse me, I said. Ayan. So, what's this? Guys, let's see. Ito na. Ito. Ayan, ayan. Wow, ano kaya ito, guys? Ayan, meron siyang... Uy, parang nauhulaan ko na to, ah. And meron siyang ganito. Uy, ano to? And meron siyang ganito. See this, guys? Ayan. Excuse me, Buffy. And, alam, mukhang mag-assemble na naman ako, guys. Mukhang mag-assemble na naman tayo. Uy, mukhang mag-assemble na naman ang inyong Lola Zon. Sorry. Make a noise. Oy. So, my wheels siya, guys. My wheels. Oh my gosh. My wheels. Ayan, my wheels. Ayan, so may wheels siya. Tapos walang pattern. Oh my gosh. So, this is a plant tent. Plant tent siya, guys. Ayan, oh. Ayan. So, mag-assemble tayo. Whew. What's this? So, 10 pieces na ganito. And 1 piece na yon ito. Pangtalukbong. So, first ay assemble natin. So, let's see. Ayan. Ito yung pag ganon. So, kabilaan. And then, ito. Ay, hindi. Hindi siya ito. Ito muna, yung pinaka-legs. Pinaka-legs niya. So, ayan. Pero bakit ito may ganoon? Oh, so gitna yung muna. Hindi, isa yan. Halubong. So, ito, hindi muna natin. Ano guys, ayan. So, kaya natin yan. Siyempre. Yan, for sure. Ayan. Ay. Malit lang pala siya. Para sa mga ano to, guys, yung kapag meron kang imported plants, so you want to keep them warm or isolated kasi baka may mga pests, you need to isolate them. Ayan, and para makip yung acclimated temperature. And then, ilagay natin ang ano? Ay, hindi. Ano siya? May ice natin. Mali. Oh. Ito pala, guys, para medyo mahaba-haba. Yun.
natin. Hello yun. Ganito siya guys, oh, di ba? So meron ito, yan yun, ipapatong na ganyan. Oh, wow, oh, di ba? Kaya lang, wala, kailangan magagaan lang ng paso ito, ah. Magaan lang na paso. So ito, kailangan din natin na para sa gitna. Ay, bakit ano? Tatlo na. Number 2 is 16 pieces. O, siguro yung dapat yung gitna. Ayun. Ay, hindi naman guys ha. Dapat pala yung gitna. Yun. Ay, my gosh. Yun. Tapos nakibay ka lang. Kaya lang. Ay, malipay na po. Dapat ito dito sa taas. Yun. Sorry naman. So last part. Yan, diba? Alas mo to. Dito. Dito ka. Okay, so. Oh, ba't yun? Straight. Dito straight, oh. Oh, hindi mo. Oh, dito straight. And then, natin. Ito, dito natin. Ano like this? Okay lang, zipper. Pero yung akin yung nakaka. Huwag natin ko, kaya. Sige, so, ah. Yes. Guys, okay na guys. Push, 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 push. Okay. Okay. Is it? So, yes. Yan guys, nabuo ko siya. Kailangan ko talaga ito dahil sa mga import na na plants ko guys, and kailangan mo muna siya talagang ilagay siya dito sa nakakulob para yung moist at saka yung pag-acclimate ay makakabuti sa kanyang mga roots. Ayan guys, so yay! Ayan na siya. Ay, nakalimutan ko. So, ilagay na natin yung screen. There you are. Ayan na siya guys. So, nilagay ko na yung patungan. Very good. Ayan. Thank you very much. Andrew Bashan. Thank you. Thank you so much. But I don't know it. Ayan. So, pwede na natin siyang i-zipper para yung moist ay mananatili sa loob. Ayan. Very good. Ayan na siya. Ayan. So, this is the tent already. And I put some of my plants in there. The plants that is very easy to grow this time because okay guys, so i-unzip natin. Let's see what's in there, okay? Ayan, unzip lang. Mabilisan lang to. Okay, there you are. So ayan siya guys. Napakalaking pakinabang kasi it will keep my plants healthy yan. Dahil yan yung mga pinapatubo ko, indoor plants.
much for watching Asa's Adventures and Travel, guys. Maraming salamat po. Please subscribe para po mabuo ko na po yung 8,000. Konti na lang, guys, and I'll be having 8,000 subscribers. Ayan, ito na po, na-assemble ko na. And thank you very much, Mr. Andrew Bashan, my husband. Thank you so much. Ayan, take care at work. And all of you guys, ingat din po. Ayan, maraming salamat sa panonood. Yeah, na-assemble ko, guys. Thank you for watching.